How are you doing today? So last time tulikuwa tumeachaka tumeongelea internal IP na external IP. Tulikuwa tumeongelea stories za Ayana na tulikuwa tumeongelea how those IP addresses, IPv4, IP version 4, how those IP addresses came about na kitu hiyo. No. Now, just one more emphasis, tulikuwa tumesema external IP ni kama unaishi kwa apartment, hiyo apartment inaitwa sifa, hiyo ndio external IP address yako. Kama unaishi kwa .20, that is your internal IP. When you are surfing the internet, kila website inaona nikao unatoka kwa your external IP. In this case, probably like Sifa apartments, ndio. And then let's say sasa now if you're ordering something from Uber Eats, ama from Glovo, ama from KFC, inakam na ikikam rider anakam yanajua analeta Sifa apartments, and then akishafika Sifa apartments kuna kitu yenye inasaidia kufikisha hiyo food kwa nyumba yako .20. Sawa? Now hiyo stuff ni nini? Yenye inatusaidia kufikisha hiyo stuff huko ndani. So kuna another device on the internet not on the internet. Kuna another device on your network inaitwa a router. And what is a router? A router is a device that connects two different networks, okay? Now, ina pia router hutusaidia kuforward traffic between one network to the next one. But nitapeana hapa example rahisi, like a router is more like a bridge. Ni kama daraja connecting two different networks. Your local area network yenye iko na internal IP addresses to another network, which in this case ni like the internet, iko na external IP addresses. So yeah, that is our router. Inafanya hivyo, connecting our internal IPs to our external IPs, na inatumia kitu fulani inaitwa network address translation. Hii network address translation ni kitu fulani yenye tulikuwa tumeangalia like from last time tukiangalia story ya Ayana tulinotice walikuwa kusolve ile story ya IP addresses, IP version 4 addresses kurun out, waliamua kukame up na hii stuff fulani inaitwa network address translation. It's a technology yenye ina allow kutranslate our private IPs to our external IPs. Na get? Anyway, so router inatumia kitu fulani network address translation. Network address translation allows a router to translate private IP addresses to public IP addresses when routing traffic to external networks like the internet. Sawa. So that is what basically network address translation does. Na kudrill tu more kwanza on the router, ndio ukiangalia hapa we have our local area network, our internal network yenye iko na internal IP addresses. Hizi internal IP addresses when you are going on Google, like let's say si Google iko kwa internet, so laptop yako inatry kwenda kwa Google, TV yako inatry kwenda Netflix, simu yako inatry kwenda Instagram. All those IP addresses tumesema ni kama zinatoka kwa the same external IP. When it's on the internet inakanika inatoka kwa the same external IP. So router kenye iko nayo ni nini? Router iko na two IP addresses. One external, one internal. Hii external ndiye your external IP address. So hao watu wote like when you are surfing online, senye unaenda Google, YouTube, wapi, hao wanaona ni kama inatoka kwa router yako. Ni kama router yako ndiye inaitisha hizi vitu. Unajua, router yako ndiye inauliza Google ni aje? Nipe Wikipedia. Inaenda Instagram, inauliza resources, inasema like natafuta Agesa na Tech kwa Instagram, ama YouTube natafuta Agesa na Tech on YouTube, as in like could you give me content from Agesa na Tech, stuff like that. So zinaona hizo websites, zinaona your external IP, ina hiyo traffic inakanika inatoka kwa your router. Na get? Na hiyo router tumesema iko na two IP addresses. Hiyo side yenye ina face the internet ni your public IP, your external IP, ni kama ile Sifa apartments. Hiyo ndio ina face the whole world.
ina face the outside, wanaona Sifa Apartments. And then sasa ndani your router iko na pia internal IP address. Most of the time, by the way, router yako hukuanga na one, like inaanzanga, unaona kama saa kwa hii IP address, internal IP address 192.168.0.1, hiyo ndio like one ndio inakuanga like mostly the number inapewa kwa router, kwa sababu hiyo ndio inakuanga like the first device kwa your internal IP. But most of the time watu wengi kama wewe network engineer na unafikiria cyber security, you want to, you know, unataka kuficha hizi vitu, ndio like kama msee ana hack your network, because mtu akiona hii 192.168.0.1 na kuko network yako anajua, oh, this is the router yenye inatumika kwa hii nyumba, so naweza fanya nini kwa hii router? Because let me tell you, bruv, when someone hacks your router not good, because hapo hivyo anaweza fanya a lot of damage. Anaweza ka route traffic in a whole different way, anaweza kupeleka to the wrong websites, anaweza fanya uklik vitu zenye ifai uklik, anaweza kufanya udownload malware into your computer. Anyway, the more tuna get into cybersecurity, the more tutaona the damage yenye vitu kaa hizi zinaweza fanyika, na how do we actually protect from vitu kama hizo. But yeah, that is your router. So watu wengi like mtu kama mimi, kwangu by the way, device 1 si router. that's all I can just say. As in, device 1 si router. Ukikuja ukijaribu kuconnect kwa device 1 wewe umeuma nje. That's the thing. So watu wengi wana feature like hiyo method inaitwa obfuscation. Yes, inaitwa obfuscation. Like ni kama una hide details ndio watu wasiweze kuunderstand. But anyway, moving on swiftly. So router most of the time, hata wewe ukiangalia kwa nini yako utaona, ukiangalia kwa network yako utaona router ndio the first device on your network probably. And then your router sasa hii senye your devices zinajaribu ku communicate outside the internet, si ndio? Senye zinajaribu ku communicate outside the internet zitatuma traffic kwa switch, kwa sababu switch notice switch lazima kwanza ikue, hiyo ndio iko in our local area network. Sasa huyo ndio postman wetu, zitatumia traffic switch, alafu switch aseme hii MAC address, ama like switch itajaribu kurelate like hii stuff inatumwa wapi, iangalie nyumba zote zenye ziko kwa hiyo estate, iseme hakuna nyumba ina exist hapa inakaa hivyo, so itasema acha nitumie router, because pia router iko na MAC address, so switch itatumia MAC address ya router. Alafu sa router sasa ndiye sasa ita handle kutoka hapo. Sa router sasa ndiye itasema okay, so hii inaenda hapa, wacha nikaisukume huko, and then ikifika huko yo website inaona ni kama imetoka kwa hii external IP, imetoka kwa external IP address yako yenye ni unique na inaweza tumiwa kutrace na kukutrack. So tumeongelea hiyo technology yenye inaitwa network address translation, NAT. Alright, so network address translation, router inakuanga na table pia nayo, kavile switch iko na table inaitwa MAC address table, router nayo iko na table yenye inaitwa network address translation table, unajua. Na hii table sasa hii switch ilikuwa inatumia MAC address, table yake ilikuwa na MAC address, but router network address translation table iko na IP address. Sawa? So unaangalia like, let's say sasa hii laptop inajaribu ku access google.com, internal IP kwa network address translation itakuwa na 192.168.0.40 inajaribu ku access google.com. So router inatumia network address translation. Hii yote inakuwa routed through IP address yenye ni external IP yenye ni 194.5.53.85. Alafu sasa hiyo inaenda kwa google.com. Google.com ita reply kwa hii IP address 194.5.53.85. Ikisha reply hapo, then router itafanya its magic, iseme ule mse alikuwa na access google.com ni
192.168.0.40. So ikishasema huyu ndiye alikuwa na access hiyo ni itatumia 192. So nikasa information imefika kwa estate na router sasa inasema okay, sasa mimi nataka sasa kutuma hii information. Hii information imetoka google.com na mtu alikuwa anaitisha hii information ni 192.168.0.40. Nataka kumtumia yeye. So si kituma hivyo, switch nayo itasema switch ndiye ina operate kwa our local area network. So switch itatake hiyo information kutoka kwa router, itasoma MAC address ya router. Kama tu vile tulikuwa tunafanya na our oh man, I lost it already. Kama vile tulikuwa tunafanya na our computers. Yes, right here. Open. Cool. Kama vile tulikuwa tunafanya na our computers. So tuseme hii ndiye router yetu. So if this is our router, let's say MAC address yake. Let me just actually put it into a router. I'm gonna delete this. Let's delete that computer. Delete. Aya, and then router yetu tumeona MAC address ni si MAC address, IP address ni 192.168.0.1. That's it. Alafu let me get a router. Sorry. Just gonna move that envelope up there. You at least niweze kuonyesha hii example. Anyway, cool. So ndio hii google.com ili reply kwa router. Na hiyo stuff ilikuja na external IP address. External IP address yetu yenye ilikuwa 194.5.53.85. ili reply ikakuja kwa router. Router tumeona IP address yake ni 192.168.0.1. For this example tunasema MAC address ya router ni 000D4 whatever, 8E70. I'm going to change this from PC5 to router. So tunaona sasa hii router si imepata hiyo information, imetoka kwa Google, imeingia na IP address ile ya external IP, imeingia kwa router. Router ikaangalia network address translation table yake, ikasema mtu ameitisha information kutoka kwa Google ni 192.168.0.40. so acha nikamtumie yeye, si ndio? So hii router inaamua me I'm gonna send that, but ikituma hivyo pale katikati, kwa sababu router pia nayo iko connected kwa switch, so pale katikati kuna switch. So your switch ikipata hii information by the way sasa inakuwa labeled na sender MAC address 00000D B4 sorry 8E70 inakuwa labeled na hiyo MAC address, and then inafika kwa switch inasema okay, router iko connected kwa port 1, hii ndio IP address yake, inajaribu kutuma package kwa another PC uko hivyo 00E that whatever. I'm going to change this kwanza. Let me change this IP address to 40 ndio i relate to exactly what we are trying to do. Kuna 40 hapo mwisho. Aya, so that is the PC yenye iliitisha hiyo information. So switch ndio hiyo ikasema port 1 iko connected to the router, ndio hiyo MAC address ya router. Now I need to send it to this PC. Hiyo PC iko wapi? Iko kwa port 5 na inasoma nini? Inasoma MAC address ya hiyo PC. So ndio hiyo MAC address ya hiyo PC. Alafu switch itaamua kusend hiyo information through port 5, na hivyo ndio sasa hiyo information itafikia hiyo PC yenye ni 192.168.0.40. Naelewa ni crazy. Ukishasikia hivyo inaweza sound rocket science, ina sound like a lot of math, but kama ni ngumu, rudia, sikiza hiyo explanation tena. Maybe sija kuexplainia poa, enda uulize ChatGPT ikuexplainie vile hiyo information inatumwa, but that is how it usually happens. Or feel free pia kuacha nini question hapo hivyo
kwa comments, or kama you're in my class kwa Discord server, wacha question huko, and then nitaweza try kurudia the same thing, at least maybe uweze kuunderstand. Kama uko na maswali uliza, but that's how it literally works. That's how it all works. And so say the same thing too. Let's say uko na your device yako, TV yako ndio hii hapa 192.168.0.50, hiyo ndio internal IP address yake. Inajaribu ku access netflix.com nayo itaona kitu ina try ku access netflix.com ni 194.5.53.85. hiyo ndio sasa IP yenye inajaribu ku access netflix.com, yeah? Na hiyo ndio IP, external IP yetu yenye iko kwa router yetu facing the external side. Sawa, that's it. And then Netflix nayo ikishaona hivyo, Netflix ita reply to this external IP address yenye ina face the internet, ita reply to that, and then hiyo router yetu itatumia network address translation, yeah, ndio iweze kusoma nani aliitisha netflix.com. Mse aliitisha netflix.com ni 192.168.0.50. wacha nimtumie information, alafu ndio sasa tutarudi tena back to this story hapa hivi yenye saa router ndio hiyo sasa itatuma, na hiyo package yenye imetoka netflix.com itakuwa labeled na MAC address ya router kama sending address, and then ndio ifike kwa, ndio sasa switch iweze kuchukua hiyo package isukume, kwa sababu switch ni mailman wetu, ni mtu wetu wa kudeliver barua kwa our local area network. Sasa unajua sasa hii stuff imetoka kwa internet imeingia kwa local area network yetu. Sasa mtu ana deliver hapa hivi ni switch nayo atachukua and then ascend to the right port yenye iko na the right MAC address yenye information inakuwa yenye try ku send this information to, na ndio sasa inaenda kwa ile PC ya 192.168.0, ama sasa this time ilikuwa TV, so acha TV yetu ilikuwa 50, so 192.168.0.50, so inafika kwa TV yetu, you know. Hapa acha let me label it as TV. Hivyo the same thing to your phone. Wewe sasa uko hapo, ndio hii phone yako 192.168.0.30 inajaribu ku access instagram.com. Hiyo instagram.com nayo itaona ni kama IP address inatoka kwa 194.5.53.85. That is your external IP. And then instagram.com ita reply kwa IP address, and then router itasoma network address translation table yake, and then itume exactly kwa 192.168.0.30. Na ikituma hivyo, hiyo package itabebwa na switch ndio iweze kudeliver kwa simu yako. Na hiyo switch nayo kenye tulisema switch inaangalia, switch haijui IP address, haijui jina ya anything. Switch inajua tu MAC address. Sawa? Now, one last example could drill your story kabisa. Sasa now ni kama unaishi kwa hii apartment, Sifa Apartments. Ile tu tulikuwa tunasema last time, Sifa Apartments. Hiyo ndio external IP address yako. Umeorder food from Uber Eats. Uber Eats iliona mtu ameorder food ni Sifa Apartments. So router ni kama mlango. Last time tulisema ni kama bridge. Ina bridge both sides. So hata mlango ni kama tu bridge, si ndio? Kwa sababu mlango inakuallow kuingia kwa nyumba yako na pia inakuallow kutoka nje. So outside here in the internet, huku nje ya hii building, hiyo ndio internet. Hiyo barabara inapita hapo nje. Hao watu wanduthi wanakam, hiyo ndio internet, huko ndio nje sasa. And then wakikam wanaleta hiyo information, wanafikisha kwa hii mlango hapa hivi, kwa hii gate. Kama uko na gate kubwa huko hivyo nje, hiyo ndio router yako. Sasa umefikisha kwa gate. And then wakishafika kwa gate, router nayo itasema okay, sawa, mtu ameorder Uber Eats ni nani? Ni do20, si ndio? So router itasema okay, acha nitume hii stuff kwa do20. And then let's say probably ndani ya hiyo building kuna ule boy mwenye saa ana deliver. Huyo ndiye sasa mwenye saa anakimbia kwa hizo manyumba akideliver. Sasa huyo ndiye ka switch. Huyo haizi toka nje. Huyo ako tu huko ndani. Yeye ana deliver tu hapo. Router na yeye ana deliver outside our network na back into our network. So funny thing ni hivi. Hawa watu wote wanaweza order something. Like let's say do20 ameorder food kutoka Uber Eats. Aya,
do 1 au the food do 1 ni router, so acha tusitumie do 1, most of the time inakuanga router. So tuseme do 2 ama do 3 ameorder food to another site, let's say Bolt Eats. Huyo mwingine naye akaorder Pizza Inn, huyo mwingine naye akaorder Debonaires, stuff like that. Our riders wote wanakam, as in wakikam wanakam Sifa, au wanaona Sifa Apartments ndio imeorder hii chakula yote, so hata wanajua tu like damn, hey, huku Sifa nikaa kuna sherehe, form ni gani? But anyway, so ikishafika router naende anaangalia router hapa kwa mlango, anaangalia nani alikuwa ameorder Bolt, aya ni do 20, chatupe do 20. Nani alikuwa ameorder KFC, chatupeane huko na maybe do 5. Nani alikuwa ameorder ni Pizza Inn, let's say ni do 6 or something. Acha tusukume hii information huko. Sasa sahi router anaambia switch manze, ndio hii information. Alafu sasa sahi bus boy wetu kwa building anakimbia anadeliver your food kwa the different places. Sawa. That is cool, and that is it. As in that's the theory about routers. And kama umeenjoy hiyo video na unataka kulearn more, please like, share, subscribe. Don't forget to give it a big thumbs up. The next time tunakutana, by the way, tutaendelea kufanya ile network yenye tulikuwa tuna work on last time.